مباراة قبل الموعد حقهم بأكثر من 10 دقائق بيمكن ربع ساعة، فما التزموا بالموعد، فهذا السبب اللي خلاني فوتنا دحين يمكن 3 دقائق، وجي 2 الآن متقدمين بهدفين، لكن يلا نلحق الباقي. هل يقدرون يعدلون رول 1 على نهاية الشوط الأول؟ صعب عليهم. have kind of had the midfield for free. I don't really think Roll 1 have done enough to contest that. G2 haven't been pushing the pace too much, and they've still had a very, very easy win in the pressure department. So Roll 1, too defensive for my liking. Not enough control. They're going to need to step that up massively if they're going to have a chance. اي والله من بدايتها G2 do look like an improved roster. They ما التزموا بالموعد حقهم، كاتبين بداية الساعة وبدأوا البث قبلها بربع ساعة، المفروض تبدأ بعد ربع ساعة من الآن. دانيال ختمها على آخر 5 ثواني. الشوط الأول راح، الشوط الأول نعرف رول 1 دائما يحاولون يسخنون، بس المشكلة تسخينهم يستمر يمكن 3 أشواط. هذا الشيء اللي شايل همه. And then that can open things up. G2 absolutely superb in game 1 as they shut down Rule 1. G2 فازوا جيمهم الأول، فاتتنا الهدفين، لكن راح أرجع ونتفرجهم سوا. Well, you know, it's just about what a difference that they can make, and you know, Rule 1 have shown up. طيب دحين يوم جديد، تعديل صوت جديد. كيف صوت اللعبة واضح وكيف صوتي واضح ولا لا؟ لأنه كمان حصل بعض التغيير. أوه خلينا نشوف 6 شوتات من دانيال، واو، ضغط قوي، نشوف من البداية وراح يصدم، تركها البيست. هلا والله بالشباب، وعليكم السلام والرحمة. نعم واضح تمام. So for G2, okay, great. You bounce back game 1. We look at Rule 1 on the other side, John. I mean, you don't get any. واضح الصوت، صوت اللعبة، صوت المعلقين أقوى من صوتك. And no quality, nothing that even resembled an opportunity at getting a scoring chance. That's got to be demoralizing. Now it's on their coach and their roster to collectively in this next minute figure out how they're going to ramp up the pressure. صوت اللعب شوي وأتوقع يصير كويس. أوكي تمام. Naupo on the far side of the shot there. He has been killing it in every series they've played. اسمك أحمد صح؟ ممكن. So really just trying to funnel as much of the possession. يلا الآن نبدأ بشكل رسمي الشوط الثاني. رول 1 ناقصين جيم، الآن عليهم ضغط، لازم أول شيء يعدلون وبعدين يبدون المشوار الفوز. Be sure to try that one at home and watch the ball go straight into your net as you fail your half flip. بيست مود، فاعل طور الوحش. Hey, at least they're not constantly turning upfield and giving up freebies as we're off and running. أمس شفنا أغلاط دفاعية كثيرة من رول 1. السؤال، هل قد شافوا الأعداد حقتهم وعدلوها ولا كملوا بما هم عليه؟ أتمنى إنه انتبهوا للأغلاط الدفاعية، والآن راح نشوف إن شاء الله دفاع أقوى. نوبو كان بيسوي لمستين من الجدر. نوبو أمس الصراحة ما شفت عليه أغلاط كثيرة ما شاء الله، ما أدري إذا لاحظت عليه غلط في الدفاع، لكن أنا ما أفتكر. شوف المرمى فاضي وأتوميك جاب الهدف الأول بكل سهولة. تونا تكلمنا عن نوبو تونا تكلمنا عن نوبو في الدفاع، قام سلمها لأتوميك على طبق من ذهب. الصوت كذا 100 تمام. كويس، أحمد سوى تسحيبه، تعدى لاعب، لكن بيسمود وقف له. Doesn't have anybody in support, so he's just trying to buy time and got the boost deal out of the corner. It does just feel like Rule 1 moving not quite in slow motion in the defensive end, but it looks like G2 are able. شاشة صغيرة ولا هي هم مصغرينها؟ It's been very comfortable for G2. كانت دعاية. They could definitely play faster than this, but they haven't really needed to. They've had quite a lot of time on the ball. You know, I'm surprised that we haven't seen more 50-50s from Rule 1. MENA, a region obviously quite
known for the 50. ما شفنا 50-50 كثيرة. On European servers with high ping does train you to be pretty good at winning 50-50s when you make it onto a LAN and you don't have that disadvantage. Yeah, we obviously want to see more out of the underdog teams in matchups like this. We want to see G2 be tested. They're not being tested right now. Beast Mode trying to clip on them. Denied by Ahmad. Oh, they could be here. Here's O'Khalid going to work, going after it. أو خالد صدمة جوية نادر نشوفها منه. أنا عندي فكرة نلغي. السلام ألغينا الدعاية. Trying to read Daniel, drop it down in front and nobody's home. So G2 has the easy clear. And again, it just proves that you don't have three strong attackers, and if you have the wrong person there to follow up, it's just not going to work out. Atomic now out of the corner. G2 trying to keep it running here. The goal, the lead, still just the one goal here, Johnny, at the halfway mark. Yeah, similar to that first game where G2 get the opening goal, and they're not really the issue. They are quite happy to. رول 1 وصلنا دحين النص الثاني من الشوط ولا زالوا ناقصين هدف لازم يعوضون، وهذه بداية رائعة من نوبو. بيست مود ما خلاه يطيرها فوقه ولا زال الضغط قائم. أو خالد كملها لنوبو. انتبه له والله. They don't want to get caught in the counter attack like they did as they were pushing for an equalizer. شفت كيف؟ وخالد صحيح انه لمسها ولكن ما خلصها كويس. كان نوبو موجود في الدفاع، ما ادري اذا قاصد المناولة له ولا لا، بس مو حلو لما تدافع تخلي الكورة باقية قدام المرمى. هجمة خطيرة لكن صدوها. الضغط بدأ يزيد على رول 1 ان انهزموا هنا راح يضطرون يفوزون مس عكسي. We're seeing a much more aggressive Rule 1. It hasn't yielded any fruit just yet. Ahmad, give way to Napo, and Beast Mode will just calmly gather, but gave that one away, and Atomic just avoids Napo. Again, the pressure's there now from Rule 1, but they can't get through. Shift. Oh, that was a great save by Atomic. If he was demoed or bumped there, definite goal. It was on target, but he managed to avoid that bump, like you mentioned, and then the save afterwards was relatively routine. Still more life from Rule 1. A much more promising game from them, but they have to be so careful pressing forward not to concede on the counter. تم التبليك سريع سريع. For now they are still in this competitively. What can Ahmad do? آخر دقيقة. Is his direction of choice, but Beast Mode is there to carry the ball to safety. تفجيرته خالد، هل جات في الوقت؟ هل جات في الوقت؟ نعم جات في الوقت. بدأها بتفجيره وخالد من البداية، مسح لاعب. نوبو حاول يجيبها، دانيال ظن انها راح تجي شعتر. And the recovery did not come in time for G2's third. Rule 1 off the back of an extended pressure play do get their first goal of the series. This is much better from them. They're really contesting the midfield now, and they might actually have another. كويس والله، انا ظنيت انه الجيم الثاني راح من يدنا، لكن خالد سطع على اخر دقيقة وبدأ الهجمة بتفجيره وكملها، ولكن اتوميك جاب الثاني. شفت كيف المناولة حقت بيست مود؟ هذا هو الاحتراف. رول 1 لازم يوصلون لهذا المستوى. Got to be disheartening for Rule 1. They finally figured it out, but they still could take an L for their efforts. Here goes. يلا يا خالد، زي ما شفنا الهدف الأول منك طيرها فوق، واحد يجي معه. طيب ليش لحاله؟ والله كانت هجمة قوية بس ما حد انتبه لها، ما حد كان عنده إيمان إنه خالد راح يتعدى، ما حد يثق به خالد ولا إيش القصة؟ المرمى فاضي. What in the world happened there? Rule 1 let an opportunity go by and G2 kill it. هجمة خالد الأخيرة خطيرة الصراحة وفوتوها. لو إنه أحمد كمل عليها وكان قريب، بس ما الظاهر إنه ظن إنها راح تصير هجمة خطيرة لذلك. G2 فازوا جيمهم الثاني زي ما توقعت الصراحة. هذا أقوى فريق في أمريكا الشمالية. Been a better performance from G2 today. Definitely a step in the right direction. But you know, seeing them sit 1-0 on waiting for a mistake, it is a little bit worrying to me, because other teams who put you on defense like this are going to score. You know, Rule 1 are having a little bit of an issue actually getting quality shots on target.
I think that's not going to be a problem for other teams in this competition. It's slightly worrying direction for G2 to be playing in. I want to see that aggression. That was a great cut by Beast Mode rotation. Completely caught Rule 1. يس إذا خسر رول 1 إيش يصير؟ إذا خسروا رول 1 الآن Trying to bring G2 راح ينزلون الدور الأسفل، لسه ما راح يخرجون من البطولة. قد فازوا مرة وقد انهزموا مرة. النظام هذا اللي يفوز 3 مرات يتأهل واللي ينهزم 3 مرات يطلع. بس زي ما شفنا الآن مع إنه في الدور الأسفل، لا هم دحين في الدور المتوسط، مع إنهم في الدور المتوسط لكنهم واجهوا G2 أقوى فريق أمريكي، فما في ضمان في النظام هذا إنك تواجه فريق سهل إذا نزلت. إذا نزلوا دحين رول 1 الدور الأسفل الأغلب راح يواجهوا فريق سهل، لكن إن فازوا هناك يصير فازوا مرتين وانهزموا مرتين، فراح يواجهون فريق كمان قوي. التحدي موجود وراهم. أتوميك لازم ينتبهون منه لأنه كان سبب في خسارتهم في الشوط اللي راح. Here pretty loudly every time Karmi Corp score. تبغى إشراف؟ إن شاء الله راح أشوف. خلينا بس نتنفس لأنه زي ما شفنا ما خلونا على طول بدأوا الجيم حتى من قبل الموعد. Maybe get a boost steal out of the corner, or Khaled beat him to it. Now here goes Napo, his shot blocked away. رول 1 ما يتشطر إلا ضد الفرق الضعيفة. هم قدها الشباب، شفنا منهم مستويات كانوا يبغون قربوا الصراحة يفوزوا في أحد الميجرات، أحد أصعب الميجرات، وصلوا النهائي وانهزموا في الأخير من مويست، وكانت جدا قريبة بس معنوياتهم نزلت في الأخير. فالمهارة والأداء عندهم بس التطبيق ناقص، نبغى نشوف التطبيق. I'm very curious to see G2's mentality here. Will they really go for the win here? Will they take risks? Or are they going to wait for a misplay, which could very easily come from Rule 1? That was a great try by Beast Mode, stealing reset, double tap attempt, defended well by Rule 1. The follow-up actually going behind Khaled. It's awkward for Rule 1. والله خالد كان مكانه مرة away from danger. مشكوك فيه. Part of the strength of G2 as well as you can afford to sometimes sit back and wait for mistakes. Oh, نوبو. Missed one top right. Speaking of mistakes, now Beast Mode put one high as well. It's cleared off to زاد ضغط G2. هذا الوقت اللي المفروض يسجلون فيه عندهم. Just goes right through him for the clear. G2 had an opportunity there, turned away. Beast Mode now going to work. Daniel's there as well, but so too is the defensive arm. خطيرة على رول 1. لازم يخلصونها، الضغط زاد. لا هذه مين تخليص يا نوبو، لكن كويس مع التحدي شعله. وخالد مكانه مرة احسد عليه. أخيرا خلصوها. Which were off target for no reason. I mean, it's difficult to react to misses, but you've got to do that. You've got to be clinical when those mistakes do come through from Rule 1. دانيال تفجيرتين. A pair of demos that snuffs out the Rule 1 attack for the moment. As now Daniel throw it forward to give his teammates time to get boosted up. They needed it desperately, as Atomic and Daniel do, but then Atomic blown up, so it doesn't really matter. متى مباراة فالكونز بعد ساعة؟ On target with the third touch. مرة قريبة. Pinball around. Rule 1. بمعجزة أحمد خلصها. To get out of danger. How on earth did they save that point blank range shot? Absolutely slammed on target, and it's hit, I think, 2 Rule 1 defenders, and combined they somehow kept it out. G2 are all over them though. The pressure just keeps on coming. G2 اللي يبغون يتقدمون. Saved as well. Well, Napo had to get free from Daniel. الآن رول 1 لو جابوا هجمة مرتدة هدف معناته غيروا مجرى المباراة بشكل فظيع، لأنه ضغط من البداية إلى الآن ولا زال. الله يا نزلة قوية من بيست مود. أحمد 1 ضد 1 حاول يصدم. أحمد دائما يسوي الصدمة الجوية إذا كان 1 ضد 1 بس ما كان عنده مسافة كافية. كانت شفت كيف هجمة مرتدة خطيرة لرول 1 يقدرون يكررونها.
الآن آخر 50 ثانية إن انهزموا رول 1 هنا انهزموا في المواجهة كلها. هل راح ينمسحون رول 1 من جي 2؟ Khaled loses that 50 out to beast mode. There's the demo on the back side. And then Daniel put it wide, no second. ولا راح يسوون مسح عكسي. His shot saved away from Ahmad from the ceiling of the goal. And again, G2 turned aside at least temporarily. Nalpo will bring it out of the corner again. Now Daniel finally. رول 1 جيعانين بوست. ما عندهم بوست. Yeah, beast mode really turning early every single time here. They know they've got a boost advantage. They're trying to get this in regulation before Rule 1 can get back to a kickoff. It's not looking like it's going to happen though. Naupo with a pinch clear. That one actually might be on target. No way! Oh my goodness! Naupo nearly steals it. That was on target, but the... والله كانت خطيرة. And Daniel was not going to catch up to that. Oh, a divine intervention for G2. But will it run out? Naupo for the win. No, met by Atomic. Into the middle though, Naupo. Trying to keep the attack alive. Here's Ahmad. He's got some space. To the ceiling he goes. Over the top of one, but Atomic got high on the backboard to get the ball clear for G2. The backboard again covered, this time by Daniel, and he finds beast mode on the wing. Disheartening yet again. موجود على طول. Having that opportunity die at the goal line as Ahmad and Khaled went to the air. It's Ahmad that راح تكون آخر أنفاس لرول 1. He can get down quickly. He's going to need to. Still kind of just hanging around in midfield, letting his teammates get back. Oh. As Napo and Ahmad almost ran into each other, and well, they'll get good fortune as this one's cleared all the way downfield, and a bit of a reset for both teams. That's a great cut again by Beast Mode, spotting the pass before it comes towards him. Beast Mode has been key with the interceptions for G2. عدت دقيقة وإلى الآن. Counter attacks before they can get started, stopped a lot of Rule 1 offense before it can get too dangerous. G2 will feel like they should have already had this one in the bag. And a sweep would be the perfect start to their day. It's getting a bit tricky now as Rule 1 escaped that constant pressure that G2 had on them. It's a good touch by Khaled in defense as well. Just wasted a bit of time, finds Naupo. Now the counter attack for Rule 1. Khaled the post, that was almost through. Rule 1 لو كانت بس الدقة عندهم زيادة كان اغتنموا الهجمة هذه. The G2 defense a little bit wider than the post. As now Naupo right at Daniel. ترى عادة الأجيام اللي زي كذا تكون ثالث جيم شوط إضافي ولا زالوا متعادلين وصامدين، معناته إذا فازوا هنا رول 1 معناته يقدرون يسوون مسح عكسي، لأن واضح في شيء عدلوه. Khaled now drop down for Ahmad, denied this time. And G2 again, keen eyes spotting these infield passes, making sure that they've got someone ready to close it down. Rule 1 looking to get on the board here. Every game matters in Swiss. But G2 have had the vast majority of the shots and the vast majority of the clear-cut chances in this game, 16-9. So this would definitely be a bit of a steal for Rule 1. Here comes Daniel though, G2 looking to sweep it. Atomic's getting involved. Awkward shot on target that Ahmad does well with. والله G2 حاولوا بشتى الطرق والآن ما شاء الله ما قدروا يكسرون دفاع رول 1. رول 1 الآن لازم يغتنمون فرصة ويجيبوا هدف الفوز وينتبهون للمرمى، ما يتركوا فاضي زي أول. فرصة مناولة، أوه كثرها لأحمد. Yeah, it looks like Naupo knew you needed to hit that pass hard or it was going to be intercepted again. That's what G2 have been doing. وخالد فاز في 1 ضد 1 decides to go for the fake and it gets read beast mode by G2. I like that start from the defensive end though. It looked like he was in a lot of trouble, almost baited beast mode in. Now Ahmad met by Daniel deep in Rule 1 territory. Atomic serve it up for beast mode. No, Khaled with the save. And بيست ما يبغى يفوز بالتحدي، يبغى بس الكرة تبقى قدام المرمى. تفجيره من خالد ان شاء الله تتكرر زي المره الاخيره، بعدها جاء هدف. نوبو لا زال في الجو، تعدى بس احمد ما هو موجود. بس كويس احمد قدر يوقف الصد حقتهم. يا سلام عليك نوبو، شفت كيف؟ ادراك محيطي عنده. حلوة تسحيب نوبو، هجمة جوية.
another good setup by Napo, but still met by the G2 defense. Now Khalid. تعرفون حاجة عن رول 1 الحالي اللي كانوا فالكونز أول؟ عندهم هجمة ثلاثية إلى الآن ما شفناها، إذا فعلوها إيش راح يصير؟ خالد معجزة معجزة، لحق الكورة ورماها على القائم. He just waited patiently and managed to save it off the inside of the post towards Naupo, who was waiting in the middle to help him out, always rotating back with activity. حلوة قراية رائعة من نوبو، لكن دانيال موجود. Covering infield passes and solo plays so well in this game. تعرفون الملعب هذا كان فيه لاعب واحد ضد واحد محترف. أربع لعيبة محترفين في طور واحد ضد واحد في الملعب هذا. ثلاثة موجودين. The sleepers here between these two teams, Daniel and Khalid, as Khalid will sweep this one away. They both got a goal to their credit. But who is going to break through here in this lengthy open? يلا أحمد تعدى اثنين وبدأ هجمة قوية، ما في إلا دانيال ورجع أتوميك. And swept away. Yeah, they're afraid to pass that infield too close to defenders. Rule 1. والله دفاع قوي من G2 إلى الآن. رول 1 ما قدروا يخترقوا الدفاع نهائيا. نهائيا. Daniel into the play, but Daniel shoots this straight at Naupo, who had no boost there, hardly any momentum. Quality of the shot not there for G2. Yeah, Naupo just sitting there in the net. He thought about coming out, realized he had to back in. 5 دقائق و50 ثانية في الشوط الإضافي. They stay alive here in game 3. Daniel trying to bring this out. Atomic against Ahmad. Daniel. لا. بيست. توميك ظنيت انه بيست لانه متعود بيست ينزلها زي كذا. And they'll go right back to work. G2 have 21 shots and no goals. 15 saves for Rule 1. Some of them have been spectacular. 21 شوطة من G2 و15 سيف لرول 1 والى الان ما شاء الله ما شفنا هدف. السؤال كم شوطة لرول 1؟ 3-0 on their first series of the day. حلو تفجيرة من خالد لكن الكرة لصالحهم. After this long overtime, Rule 1 are able to extend the series. Start worrying a little bit about G2. That one ricochets right to Ahmad. أتوقع الطريقة الوحيدة الآن إنهم يفاجئونهم بتفجير. Ahmad, beast mode shot is saved away by Naupo. Good boost deal though by Atomic. That could be costly for Rule. أتوقع استراتيجية التفجير راح تمشي 100 مع رول 1. 7 minutes overtime. We're into a top 10. لأن فريق G2 فريق منتظم. انتظام عالي. ما تعدى. Rule 1, but instead it turns around and now it's going G2. G2's defensive way. Huge clear by beast mode. Atomic can't get on the end of it. After snail's pace for a brief moment, we go end to end with ريميك لرول 1 ضد فايتاليتي. اي والله قربنا، سوينا نص الوقت حقهم 7 دقائق. يلا باقي 7 دقائق زيادة ونوصل 14 دقيقة الرقم القياسي. What is it with this team and long overtimes? Totally new roster, still stuck in a incredibly long overtime where they're in the process of being swept. North America's first win against Mina here in the Swiss stage. Gonna come at a high price if they're to close it out here. Beast mode. Bank it out. هزموا هنا رول 1 معناتها أول هزيمة ضد فريق أمريكي. ما نبغى هذا الشيء، مع إنه أقوى فريق أمريكا الصراحة. إذا هزم ضده ما هي فضيحة. بس ولو. هو تفجيرة. والله قلت لكم التفجيرة هي المفتاح. هجمة خطيرة. لاحظوا الاستدارة حقتهم، ما يتركوا الباب فاضي. دانيال الآن الأخير بيست مود رجع على طول، أي واحد يتقدم. وخالد راح يصدم. تركوا المرمى حقهم فاضي. Quality opportunities. There have been plenty on either side as this test of endurance continues. Ahmad lost that one. So Khalid
ما الذي نشاهده يا ناس؟ مين تتصورون يجيب الهدف الذهبي؟ لا دانيال، دانيال حلف ما تجي 9 دقائق. G2 مسحوا رول 1 3-0، لكن الجيم الأخير كان يرفع الرأس الصراحة، أو قدروا رول 1 شوية يعدلوا المستوى ويتعودوا على اللعب حقهم، تأقلموا، عدلوا، غيروا، ولكن انهزموا. got a little bit lucky and هل تصورتم هذا الشيء يصير يا ناس؟ مسح مسح كامل شامل في رول 1 اللي كانوا فالكونز أول. They're going to need to really start to work on those trading packs before they get into their next series of the day, but they're back 2-1. للأسف ما يمديني أتابع البث، لكن بستنى مدفع ما في مشكلة. So after all that, yeah, G2 goes to 2-1, rule 1. دانيال في الأخير هجمة جوية، عصر الكورة، لكن في الجانب الإيجابي رول 1 الآن لسه ما طلعوا، عندهم آخر فرصة، انهزموا مرتين ونزلوا الآن في الدور الأسفل مرة أخرى. سؤال مين راح يواجهوا هناك؟ لأنه أحيانا يكون في الدور الأسفل فريق مرة سهل وأحيانا يكون فريق مرة صعب. يعني شوف الآن مين اللي نزل الدور الأسفل ضد فالكونز، راح يطلع لهم فالكونز، راح يقولون لا ما طلع لنا إلا فالكونز، فالعكس صحيح، ممكن فالكونز كمان. كل اللعيبة يكبرون إلا دانيال. نفس الحجم. You know, if they're extremely unlucky, they could be against a complexity there. I think with complexity performing well enough against KC, we're probably not going to. الأول عندهم أغلاط الصراحة، أغلاط كثيرة الصراحة، عدلوا في الجيم الأخير، عدلوا كل الأغلاط. خلينا نشوف حل للدعايات هذه. وش هذه ما تخلص؟ Yeah, right. Yeah, that 9-minute overtime. It's not much of a highlight reel for G2. They didn't score many goals, but Atomic had 3 of them. G2 are victorious, and Leaf is standing by with Massimo. قبل لا ننهي البث. Massimo man here, Atomic, they got the dub at the end of the day. Took a little bit longer maybe than you thought. It might have. That overtime. Walk me through what changed to cause such a long. خلينا نظبط احنا على رواقة. I think we just started getting a bit more. بس ودي أسألكم يا شباب، هذا هو الجدول. رول 1 ضد G2 شفناها، الآن بعد ساعة راح نشوف فالكونز ضد جنتل ميتس، بعدين راح نشوف رول 1 ضد فريق ما ندري شو هو. زي ما انتم شايفين ما كتبت مباراة ثانية لفالكونز، لأنه مؤمن بإذن الله أن الفالكونز راح يفوزون في جولتهم الثالثة ويتأهلون. إن ما فازوا راح نشوف مباراة لفالكونز بعد رول 1، وإن ما فازوا هناك نشوف كمان مباراة بعد. بث قصير، فاتتنا تقريبا 3 دقائق أو 4 من المباراة الأولى. So you don't have like a dedicated person that does that. It's just kind of whoever thinks of it first. Yeah, I don't think there's a specific person like out of the 3 of us. I mean, Sathu obviously will try to say it, but in a. طيب أنا إيش كنت بختبر؟ كنت بسوي بعض الاختبارات معكم يا شباب. I'd stay out of comms too as much as possible at that point. كنت بسوي بعض الاختبارات معكم. خلينا نجرب ذحين شيء جديد. ودي نسوي فعاليات مع المشاهدين. نبدأها ب وينها؟ والله فاجأوني في البث هذا، بدأوا فجأة قهروني، لأني كنت أجهز لكم حاجات حلوة. بس خلينا، إيش رأيكم نسويها في البث القادم مرة واحدة؟ خلينا نسويها في البث القادم مرة واحدة. مباراة فالكونز تقريبا بعد ساعة. اوكي خلينا نرجع ان شاء الله بعد ساعة ونسوي الفعاليات الجديدة. خلينا دقيقة، هذه اخيرا لقيتها.
اوكي خلينا نسويها في البث القادم مرة واحدة لانه لسه يبغى لها اعداد. اشوفكم ان شاء الله في المباراة القادمة، فالكونز ضد جنتل ميتس. راح تكون مباراة قوية جدا لانه ولا واحد منهم انهزم، فراح يكون فيها تكسير رؤوس، وراح يكون فيها يمكن احتمالية انتقام فالكونز لرول 1 من جنتل ميتس اللي نزلوها من الدوري الأسفل في أول جولة. أشوفكم إن شاء الله فيها، انتظروها بعد ساعة تقريبا. يعطيكم العافية على المشاهدة، ابقوا بسلام، واسبوفينيشن is out. الحين صبر، في ناس يقولون المباراة الحين، أنا ظنيت إنه في وقت. معقول المباراة بدأت؟ لا لسه ما بدأت. لسه مباراة كارمين كارب حالية، ممكن في أقل من ثلث ساعة، لكن بروح أضبط الإعدادات وأحاول أشيل الدعاية ذي اللي قعدت لنا ما عجبتني. شوفكم إن شاء الله في مباراة فالكونز، ابقوا في الجوار.